بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگست 2009 کی انڈیا ٹوڈے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت بھی بیماری کو باہر سے ہی لایا گیا تھا۔ امریکہ سے حیدرآباد آئے ایک بندے نے اس بیماری کو ہندوستان لایا۔ اس وقت بھی شروعات میں امریکہ میں بہت زیادہ پھیلنے کی خبریں آ رہی تھیں۔ اس وقت ایمس کے پروفیسر ڈاکٹر رندیپ گلوریا نے کہا تھا کہ اس وائرس کی رفتار مثال سے بالاتر ہو کر پھیل رہی ہے۔ اس پورے وائرس کے دور میں تقریباً رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 2,84,000 موت واقع ہوئی۔ 1.5-2 سال تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ڈر، خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران اچانک یورپ سے خبر آتی ہے۔ یورپ کی ایک تنظیم کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ WHO نے دنیا کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ یہ پورا H1N1 کا ڈھونگ رچا گیا ہے۔ عالمی اداروں سے اس معاملے میں جانچ کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ WHO نے ویکسین بنانے والی کمپنیوں کی آمدنی کے لیے فیک وائرس کی خبر پھیلائی۔ اس وقت کہا جاتا ہے کہ H1N1 سے جو نقصان ہوا ہے وہ ڈر و خوف سے بہت زیادہ کم ہے۔ کئی ملک ویکسین کے جو آرڈر دے چکے تھے وہ ویکسین کے آرڈر کو کینسل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ جس کا نام ولف گینگ وڈارگ جو کہ ایک سائنسدان تھا، اس نے الزام لگایا کہ یہ فیک پینڈیمک ہے کیونکہ یہ وائرس موجودہ تناؤ سے کچھ الگ نہیں ہے، اور مزید اس نے کہا کہ دوائیوں کی کمپنیوں سے WHO کو دباؤ تھا کہ وہ اس کو پینڈیمک ڈکلیئر کریں تاکہ وہ کمپنیاں ویکسین کو دھڑلے سے فروخت کر سکیں۔ وڈارگ نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ WHO نے کچھ بڑی دواساز کمپنیوں اور ان کی دوبارہ تعریف شدہ وبائی امراض کے ساتھ تعاون میں اور خطرے کی گھنٹی کو دبا دیا ہے۔ وڈار کا کہنا تھا کہ ایک عام فلو ہے جو ہر سال آتا ہے، یہ کوئی وبا نہیں جس سے ڈرا جائیں۔ Europe will launch a probe into pharmaceutical companies accused of manipulating swine flu data. This follows a claim by a renowned German scientist that vaccine manufacturers pressured the World Health Organization into declaring a swine flu pandemic, seeking to increase profits. RT's Laura Emmett has more. It was supposed to be a deadly pandemic, but it's so far nothing more than a serious cold. And it's left a lasting headache as a debate rages over whether pharmaceutical companies deliberately misled governments about the seriousness of swine flu to make them stockpile vaccines. The Legal Standards Organisation, the Council of Europe, will gather the arguments. Britain has spent a fortune on preparations. We've caused a great deal of stress to the population. People are very anxious about it. And we've distorted the priorities of our health service. And I believe when we have a thorough investigation and we look at this, we'll discover that that's the story. The world has been subjected to a stunt for their own greedy interests of the pharmaceutical companies. European countries bought billions of dollars worth of vaccine from pharmaceutical companies including Baxter, GlaxoSmithKline and Sanofi Pasteur. Some of the contracts included a clause where governments could get out of buying the drugs if they were no longer needed. But some, notably ones with GlaxoSmithKline, of course, have a huge economic interest in encouraging concern over health. I think you have to blame the governments for going along with it, for not having natural scepticism of the claims of somebody who has a financial interest. The government wanted to be seen to be doing something useful. And in that way, they encouraged the fear that then forced them to act. At the height of the pandemic, it was predicted that around 65,000 people in Britain would die. So far, there have been only 360. Critics have... یورپ کی ایک آرگنائزیشن جسے پیس پارلیمنٹری اسمبلی آف دا کونسل آف یورپ کہا جاتا ہے، جس کا وڈارگ بھی ایک ممبر تھا، سب نے مل کر ایک تحریک پر دستخط کیے جس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا گیا تھا کہ فلو کے خلاف اپنی پینٹڈ دوائیں اور ویکسین کو فروغ دینے کے لیے دواساز کمپنیوں نے
साइंसदानों और सरकारी इदारों को मुतासिर किया है, जो सेहत आम्मा के मेयार के लिए ज़िम्मेदार हैं और दुनिया भर की हुकूमतों को ख़तरे से दो चार किए हैं। उन्होंने इनको हिफाजती टेकों की नाकारा हिकमती अमली के लिए सख्त निगहदाश्त के वसाइल को ज़ाये करने पर मजबूर कर दिया है और लाखों सेहतमंद अफराद को बिला जवाज़ जांचने वाली वैक्सीनों के नामालूम ज़िमनी असरात के ख़तरे से दो चार कर दिया है। And now let's hear from Dr. Wolfgang Vodarg, who's in Strasbourg. Hello, Dr. Vodarg. What's your evidence that drug firms created a false alarm over swine flu? The WHO has installed a private-public partnership with the pharmaceutical companies some 8 years ago. They started, and it seems that the pharmaceutical industry has very successfully influenced the work because they made a lot of profit with 2 false alarms of the WHO. First, it was the birds flu alarm, which never happened. Birds flu did not exist as a disease spread from one human being to the other. And the second now was the swine flu alarm, which was just a normal flu as we experience every year, even milder than most of the years. And nevertheless, they succeeded to make such a big marketing out of it, using scientifics who were at their hand and using our governments, impressing them that they made contracts with marketing commitments which cost us billions worldwide. Yes, the WHO had a definition of a pandemic, and a pandemic is something very special, which is big morbidity and a high mortality. And this was in the definition before in 2004, 2005. You can read it in the WHO websites and in the papers. And this year, they suddenly dropped those 2 characteristics. They said nothing about the severeness of the disease, which is spreading, and they said nothing about the mortality, which is very essential for such a definition. And as the WHO was at the trigger to give the alarm for all which was prepared before, the WHO is the institution which has the biggest responsibility in this case. आखिरी में जाकर अगस्त 10 तारीख को WHO के इमरजेंसी कमेटी की तरफ से ऐलान आता है कि वबाई मर्ज पैंडेमिक आलमी सतह पर ख़त्म होता है। तो इस तरह ये पैंडेमिक के एंड का ऐलान हुआ। साल 2010 के शुरू से ही पेस की तरफ से तहरीक चली, उसी का ये असर हुआ कि WHO पर उंगलियां उठनी शुरू हुई। फिर इसी का ये नतीजा था कि अगस्त में जाकर उन्होंने इसके ख़त्म होने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि इससे पहले भी 1918 से 1920 तक ऐसे ही एक फ्लू फैला था जो कि आइन पहली जंग अजीम वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद था। कहा जाता है कि उस 2 साल के दौरान तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। और एक अजीब बात जो मुझे अजीब लगी, पता नहीं आपको कैसे लगेगी, ये वबा 1918 से 1920 तक रही रिपोर्ट्स के मुताबिक। लेकिन ये देखिए, ये बेंगलुरु में नोटिस जारी हुआ है उस ज़माने में और इसके नीचे डेट है 1928। तो यानी 10 साल लग गए इस वबा को हिंदुस्तान आते आते। इस नोटिस में इस वायरस की निशानियां और इसकी एहतियाती तदाबीर वगैरह कन्नड़ ज़बान में लिखा गया है। लेकिन सोचने की बात है कि 10 साल लग गए। व्हाट्सएप इंटरनेट चूँकि नहीं था 4G, इसलिए जो है हिंदुस्तान आते आते ये वबा 10 साल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। बस डर से दूर रहें, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और इन बातों को समझने की कोशिश करते रहें। अल्लाह पर भरोसा रखें, मौत व हयात अल्लाह के ज़िम्मे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।